Hello, everyone. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I would like to read from Acts, Preritona Krutyo, chapter 1 and verse 8. Preritona Krutyo પહેલો અધ્યાય તેની 8મી કલમ. These are the words of Lord Jesus Christ. પણ પવિત્ર આત્મા તમારા પર આવશે ત્યારે તમે સામર્થ્ય પામશો અને યરુશલેમમાં, આખા યહૂદિયામાં, સમરૂનમાં તથા પૃથ્વીના છેડા સુધી તમે મારા સાક્ષી થશો. Amen. So this beautiful song that I'm going to share with you all today is a Gujarati song, and it is very beautifully written and composed by respected Dr. Surendrabhai Asthavadi. ગીતનું ટોપિક છે વેણ ઈસુના. This song has not been published anywhere, so this is the first time it will be sung, and I hope you all get blessed from hearing this song. It's a very beautiful song. Enjoy it, and may the name of our Lord and Savior Jesus Christ be glorified through it.
Thank you, Lord Jesus.